Swamiji dice que se está celebrando el Navaratri y que se celebra la adoración a la diosa, la Madre Diosa, y que en las diferentes partes de India se celebra de una forma diferente, que en ciertas partes de India es 9 días y que donde él está son 4 días y que empieza hoy. Antonia has a question about Ma Durga. Ma Durga, what is the question? Antonia was asking about, she was talking with a person, and this person say her that the different aspects of the goddess, and about actually Durga is all the goddess, also is Kali, also is Lakshmi, and Durga is more powerful. So about it. And also I want to ask about it because Navaratri is 3 days about each one of the aspects. So, and at the end there is no form. So also this aspect of form and no form of God. It is nice to know and share. Let me say it in this way, that in India we have the culture that the spiritual philosophy, this philosophy of the spirituality always been taught to the common mass, the very common people, in the form of stories. So we developed many mythologies. Our ancient sages, they created many mythologies. So from there, actually, the conception of God, goddesses, the demons, all these things came. So good, the common understanding is there are two things, the good and the evil. So the good is always goes to the, means been represented by God or goddesses, and evil is represented by the demons. So this way, it says there is always a eternal fight going on in between the good and the evil. So that fight, in the fight, ultimately the good should win. So in all the mythology, all this worship, we always worship the God. In that worship, what we pray, so that we could overcome our evil things. That is the main idea. I'll enter into the story. You translate first. Ok, dice, déjame deciros que en India tenemos una cultura en la que la espiritualidad se transmite a las masas comunes, a las grandes masas, con pequeñas historias y así llega a mucha gente. Entonces estas historias llegan en forma de mitología, de dioses, de diosas, de demonios, y así es como se transmite la espiritualidad a las masas, para la gente. Entonces, estas historias tienen en común que tienen los buenos, o sea, la parte de bien y la parte malvada. El bien está representado por dioses y diosas y la parte malvada por demonios. De esta forma, hay una ética de lo bueno y lo malo, hay un trasfondo de lo bueno y lo malo, y al final la luz, lo bueno siempre gana. Y así es que adoramos a lo divino, a la luz, a lo bueno, y esto es lo principal. Y ahora nos va a compartir una historia. So let me say another thing, that in mythology, you know that when you build a story, you need to build some characters. Without the characters, you cannot actually tell a story. So the idea of mythology, or what we call as Puranas, the Puranas, there, the idea is to teach the spirituality to the common people. So he created, the ancient sages created some characters of God, goddesses. Some are very symbolical, some are just for the sake of the story. So in this way, all the mythological stories of the Puranas runs.
Entonces, en la mitología necesitamos ver que están construidas por caracteres. En los Puranas, la idea es enseñar la espiritualidad a la gente común. Entonces, los sabios ancestrales de hace milenios, así, a través de estas historias, con estos caracteres, sacudían a la gente, creaban esa impresión. Y esta es de lo que van las historias de los Puranas. So in the Indian philosophy or the mythology, that says tries to depict the things in this way, that it says all the good things been represented by different god. Whatever the good, like a craft, when you build a craft, so you use some tools to build a craft. You are painting something, or you are building a house, or you are building a machine. So everything, when you are building something, you are creating something, you need tools. So he created a god for that tool. Means who is the god or the controller of all the tools, or the knowledge of all the tools. So he is one god. Like wind, he is one god. Water is one god. So everything is beneficial. And also, if we misuse that, that can turn into the evil. So good and bad, or the good or the evil, is just the other side of the one single coin. It's just like that. Bhagavan says it in a very beautiful way. He says, there is only light, there is no darkness. But what we understand as darkness is where there is the light is minimum. When you minimize the light, it becomes dark. Entonces dice, en la filosofía de India, en la mitología, todas las cosas están representadas. Todo tiene que ser representado, lo bueno es representado. Por ejemplo, si tú necesitas construir una casa o una máquina, necesitas crear algo, necesitas herramientas para crear eso. Y entonces el que conoce esas herramientas es el que provee esas herramientas, ¿no? Entonces está el dios del aire, el dios del agua, y así todo lo que es beneficioso es representado. De forma que si perdemos el equilibrio, caemos, si perdemos de entender que eso es beneficioso, caemos y caemos en lo malvado. Por ejemplo, Bhagavan, a cuenta de esto, siempre dice que solo hay luz, no hay oscuridad, solo hay luz. Cuanto menos luz hay, da la impresión de oscuridad, pero solo hay luz. As I said, that darkness is representation of the evil, and light is the representation of the good. So where the expression of good is minimum, that becomes evil. So God and the demons, the difference between the two characters is just that God is trying to express all the good things, all the qualities in its fullest or maximum. And in the demon, everything sinks. They just misuse their qualities. So in that way, they become the demons. So from the very ancient time, it says from the very starting point, when just the evolution had happened, when this creation had happened, from that time itself, the fight between God and the evil goes on. It started. Entonces dice que con lo que está diciendo, la oscuridad representa lo malvado y la luz representa lo bueno. Cada experiencia tiene una luz mínima, pero aunque por esa poca luz se convierte en malvado, pero tiene luz. Entonces, ¿qué sucede con esta luz mínima? Porque en estos dos caracteres, el uno, cuando no está... No vemos la diferencia. Cuando está el uno máximo, está expresando todas sus cualidades al máximo. Por eso es luminoso, porque se expresa al máximo. Entonces vemos que lo malvado es que tiene sus cualidades,
pero no las está expresando al máximo. No hay tanta luz, no está expresando al máximo sus cualidades, pierde cualidades. Por eso se convierte o parece malvado. Entonces, en el momento que son construidas estas historias, es el inicio y ahí está lo luminoso. Y lo noto en lo luminoso, están los dioses y los demonios, lo que expresa todas las cualidades y la que no expresa. Y ahí empiezan los Puranas y las historias. So the mythological story begins like this, that once upon a time a king was there. He was very mighty king, and he he had, that kings always face problem. In a kingdom there are problems. Whatever the problems of the citizens is the problem of the king. So kings never they are always with the problems. They have to solve one after another. Somewhere the fighting is going on, somewhere some other problems is going on, so he has to solve one after another. So kings, for that reason, they used to always keep some sages with them who used to teach them spirituality, so that they could maintain their calmness, and so that they could genuinely care about everything, and they could run the society or their kingdom in a nice way. Very nice. Dice la historia, había una vez un rey que estaba en el reino y los reyes siempre estaban confrontando problemas. Le vino un problema, pero ellos estaban siempre con problemas. Era su labor. Había un problema detrás de otro. Su labor, la de los reyes, era resolver problemas. Por eso tenían a sabios a su alrededor. Y este rey tenía sabios con él, porque estos sabios lo que hacen eran enseñarles a los reyes la espiritualidad, mantenían el estado de calma en los reyes y permitían que él pudiera cuidar de todo en ese estado y así hacer que el reino rodara, que las cosas se solventaran de una forma bonita. So that mighty king once asked one of the sage who came to him that how to solve the problems in my life, if there is any eternal way. So the sage started, because with the king there are many hundreds of people always stays with him. So the sage started with a story. He said that once upon a time there was a merchant who was facing a lot of problem, because a merchant in the ancient time, he has to travel from one city or one village to a distant country to sell his good, to to do the business. So on the way he has to face a lot of trouble. He has to deal with the weather, he has to deal with the local situations, he has to deal even with the robbers or the dacoits. So he has to deal with many things. So once a very pious merchant, he he was also searching a way out, how to deal every problem in his life. So accidentally he came to meet one sage, and he said the story of the goddess Durga. Entonces este rey le preguntó un día a uno de los sabios, de los rishis, de los sabios de la corte, le dijo, ¿cómo puedo solucionar los problemas de mi vida? Y el rey siempre estaba con miles de personas y ahora estaba con este sabio preguntándole cómo podía solucionar los problemas de su vida. Y el sabio le empezó a contar una historia de un marchante que vendía, que comerciaba y que tenía que trasladarse de una ciudad a una ciudad muy lejana. Y por eso tenía que confrontar muchos problemas locales del lugar, de disputas de los lugares, problemas del tiempo, de las inclemencias del tiempo, problemas con los ladrones. Y este marchante estaba en la misma tesitura. ¿De qué forma podía tratar cada problema de su vida? ¿De qué forma podía enfocar los problemas de su vida? Y con este cuestionamiento, sincrónicamente llegó a un sabio que le explicó
este sabio le explicó la historia de Durga. So the sage said that merchant was being advised by a sage that, when the god, they faced their problem of life, they worshipped and they went to the Trinity. In Hindu mythology, we say about the Trinity, the Lord Vishnu, the Lord Shiva, and Brahma, the creator, preserver, and the destructor. So these are the Trinity. He said they are the ultimate God. Two, 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 three of them, all the gods went to them to save themselves from the demons, because demons were attacking and they are losing. So the sage said to the merchant that in your life also you are witnessing that the troubles, you cannot actually fight all your troubles, or you cannot solve all your problems with your ability. You need some blessings. So gods also need some blessings. So they went to the Trinity to get the power, to have the blessings, to get the power, so that they could fight the demons. Entonces el sabio le daba estos consejos al marchante, le decía, los dioses tenían que confrontar problemas también, y entonces lo que hicieron fue ir a la Trinidad de la conciencia. En la cultura india tiene que ver con el aspecto creador, preservador y destructor de la conciencia, que es Vishnu, Shiva y Brahma. Entonces, con esta Trinidad, con estos aspectos de la conciencia una, puedes confrontarlo todo, puedes confrontar la oscuridad, los demonios, la ignorancia. Entonces, siendo atacado o si tienes que confrontar en tu vida problemas, no es solo que tengas habilidades para luchar, necesitas las bendiciones, necesitas bendición. Por eso los dioses mismos acudían a la Trinidad, a estos tres aspectos de la conciencia, para tomar todo el poder, todas las bendiciones, y así poder luchar con la oscuridad, con la ignorancia. So the Trinity also surrendered that we cannot help you, because these demons got so much powerful because we have blessed them also. So by the blessings of the Trinity, the ultimate God, they also, the demons, the evil also got very much powerful. And they become so much powerful that they could even dominate the gods, all the gods. So the evil in our life also, you can, everybody can experience that. Sometimes it happens when the problem starts to happen, that the problems are so powerful that even with lot of efforts we could not just overcome these problems. So sometimes these situations happens. So gods are also facing the same situation now. Entonces pasa que en estas situaciones la Trinidad, el poder de la conciencia en los tres aspectos, puede ayudarte. Por eso los dioses pedían bendición ahí. Pero ¿qué pasaba? Que la Trinidad, este aspecto de la conciencia, también había bendecido a los demonios. Había bendecido, y entonces los demonios estaban tan poderosos, porque ellos también habían sido bendecidos. Y esto nos pasa en la vida, todos lo hemos experimentado, que a veces los problemas son muy dificultosos, muy difíciles, y es una situación en la que pones mucho esfuerzo, pero no superas el problema. Pues esta situación les está pasando también a los dioses, por eso acudían a la Trinidad. So, the name of the king of the demons, the name of him was Mahishasur. It's a what do you call it? His name was Mahishasur. So he was the king of the demons. So he became
powerful because of the blessings of the Trinity, because of the blessings of the power of them. So the gods, they then make out a plan. They say that, okay, if we could do things like this that we all have some powers, but if we attribute all our powers and give it a form, then what will become? So all the God, even the Trinity, with all their power, they created, they put it together. So when they put it together in that attribution, a beautiful thing came out. That becomes that shape, that becomes the goddess Durga. Entonces, el rey de los demonios se llamaba Mahishashu y se había convertido en muy, muy, muy poderoso con las bendiciones de la Trinidad. Y los dioses querían confrontarlo, debían confrontarlo. Entonces tuvieron un plan para esto. Si pudiéramos juntar nuestras cualidades, nuestros atributos, juntarlos y darles una forma, cada una de nuestras cualidades, nuestros poderes juntos y hacer una gran forma con estas cualidades, ¿qué forma tendría? Y entonces lo hicieron, juntaron cada una de sus cualidades, sus poderes, los pusieron juntos y crearon algo, esta forma, muy hermosa, muy bonita, extremadamente poderosa, y tomó la forma de Durga. And you know that it is said that beauty is always associated with the woman. So the beauty that came out with the power of the God, that beautiful thing is the goddess, the woman, the goddess, the mother, Durga. Entonces sabéis que la belleza siempre se atribuye a la mujer y entonces de esta belleza que emanó de las cualidades de los dioses, esto que emanó se atribuye a la mujer, se atribuye a la madre, se atribuye a Durga, a la diosa. So that goddess has, it says that she has 10 hands. 10 hands represent of 10 sides, mean, east, west, north, south. These are the four corners, the four sides of us. But the also the corners of east, west, north, south, like that, and above and down. So in this way, the 10 sides, 10 corners appears. So covering the 10 corners, it says that the beauty is so beautiful, that power is so powerful, the beauty is so beautiful that it represents or it covers all the 10 sides. So the goddess Durga, the beautiful goddess Durga, the mother Durga, has 10 hands. Entonces emenaron 10 manos, 10 esquinas, 10 lados de toda esta gran belleza, de toda esta hermosura que todo lo cubría. Emanó esta diosa, la belleza, y tenía 10 lados, 10 manos, 10 cantons, 10 esquinas. So the 10 hands, in the 10 hands or the 10 sides, all the gods, they donate their main weapon to fight. Weapon is the representation of power, the vigor. So they donate their weapon to the goddess. So on 10 hands, goddess held 10 weapons. So that shows, that means if you worship God, the mother, the goddess, then in all sides, means you will be full or you will be powerful in with everything. That is the representation. So goddess held with her 10 hands, she held many weapons. With all hands, she is holding some weapons.
Entonces, los 10 lados, cada uno de los dados, cada una de las manos representa lo que hicieron los dioses es donar sus cualidades. Entonces se representan con armas, armas para luchar. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando tú adoras a la diosa, cuando tú adoras al poder, a este poder de la totalidad del uno en todo, en todos los lados, estarás llenado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Esto es lo que representan estas 10 manos con estas 10 armas. So the goddess is so beautiful and she is so powerful. So goddess now started the journey to conquer Mahishasur, the king of the demons. She started alone to conquer Mahishasur. And she is so beautiful. When the demon king, Mahishasur, saw her, that the mother, so beautiful, instantly the demon king fell in love. He wanted to get married with her. He proposed her. So this story, as I said, that in mythology we say the story. Sometimes it is the representation. Sometimes is the just the story that goes. So the idea is wherever there is the power, wherever there is the good thing, that becomes so beautiful that everyone, even the worst one, even the evil one, they will also fall in love with the good thing. But where there is light, there cannot be the darkness. Darkness cannot be there. If light is present, darkness cannot be there. So if all the good things are there, then how the demon could stay there? So the goddess also refused, no, I cannot marry you. I will conquer you. Entonces, así con tal belleza, con tal luz, con tanto poder, ella empezó el viaje, empezó sola el viaje para conquistar el rey de los demonios. Y cuando lo vio, cuando llegó delante del dios de los demonios, el rey de los demonios, el rey de los demonios se enamoró de ella y le pidió que se casara y le propuso matrimonio. Y esta historia es solo una historia, pero también es una representación. Y la idea es que donde sea que hay un verdadero poder, donde hay luz, incluso lo más malvado se enamora de la belleza y de la luz. Y cuando la luz, y cuando hay tanta luz, vence todo, porque cuando hay cosas buenas, lo otro ya no puede estar allí. Y entonces la diosa le dijo, no, yo no me voy a casar contigo, yo voy a conquistarte. So the vigorous fight starts. The fight between the demon king with all the demons and the goddess alone. So how goddess could fight with all these things? So the goddess, she also means from her, she with her power, she also produced many other goddesses. She produced from her the army of goddesses. And all the goddesses, they are of different kinds, but they are also very powerful, same as the goddess Durga. Entonces la diosa luchó y con tal poder que lo que dijo es producir muchas diosas y se convirtió en una armada de diosas, de tal manera que todas eran distintas, todas eran de diferentes tipos, pero eran exactamente igual de poderosas que ella, que Durga. Then it says the Chandi is the main book of that the main scripture that worships the goddess, that tells the story of the goddess Chandi. So there it says we have to know the difference. We have to understand
the philosophy. So it starts praising about the goddess. It says, what happens in general life, in our life, if we look at into our life, then we'll find that whenever we face problem, all the negativity dominates our mind, dominates our feelings. Whatever we feel the negativity. But the goddess, when she saw the ocean of demons who were ready to attack her, and she was just alone, what she did, she believed on herself. She believed on the power and the beauty of her. So from her, with her quality, she also produced her own army of goddess. So that is the difference. So the Chandi starts praising goddess. Oh goddess, you are everything. You are actually everything. All the good, all that light, all that bad, all that evil, all that good, all that beautiful, everything is you. Entonces hay una escritura que se llama Chandi, que allí se habla de de ciertas cosas diferentes de la filosofía, y esto es lo que dice, hablar de lo que dice. Ahí empieza a hablar y empieza a difundir sobre la diosa, y habla de que cuando confronta un problema, cuando confronta la negatividad en la mente, los obstáculos, cuando confronta la oscuridad, la ignorancia, la diosa delante de ese océano de demonios, delante de ese océano de oscuridad, que está viendo delante de sí y que la quiere atacar, lo que ve la diosa es que cree en sí misma, que ve la luz, no se pierde a sí misma, está viéndose a sí misma y está con el poder de su corazón, con la cualidad de su corazón, emana la luz que hay en ella. Se ve así, delante de ese océano. Y entonces, así es que produce la armada de diosas. Entonces, en el canto, en la escritura dice, oh diosa, cuando la adoran, oh diosa, tú que eres todo, porque tú, delante, tú eres la luz, tú eres la belleza, tú eres también esa oscuridad, tú eres también todo lo que vemos, tú eres todo está en ti, todo está en ti, tú eres todo. Part is very beautiful when the sages, so when the goddess develops her own army, so from the heaven, all the gods, they start to worship her. That mother, you are truly mother, because you believed on yourself, you believed on the power, you developed these things. So they started praising her, that you are everything. You taught us how to fight. You taught us how to live a life. Entonces él dice que desde el cielo, esta parte es muy bonita, se dice que los dioses desde el cielo empezaron a adorarla. Entonces desde el cielo empezaron a adorarla diciéndole, tú eres una verdadera madre, tú desarrollas en ti el poder, tú nos muestras, nos dices de la verdadera luz, tú... the last sentence I lost, Swamiji. Gods were praising that you taught us how to fight, how to lead our life. Yeah, this one. Tú nos has mostrado cómo luchar, tú nos muestras cómo vivir. Tú eres una verdadera madre. So, for the sake of the story goes, then as the story, because you know that to engage the audience, you need to build the story a little more dramatic. So the Chandi is also very dramatic. It says the goddess fight the demons in that way, in a vigorous way. So it's a very dramatic story. So it says the main meaning is
in our life also, we also, that whenever you celebrate an occasion, the occasion like a marriage or a birthday or simple little things, whenever we celebrate, we need to produce some drama there. We need to create something to happen to, because we are celebrating. So war, it says, when you are winning, when you are in the war, when you are fighting with the evil, that is also the celebration. So the goddess started that fight in the mood of the celebration. She was fighting with the demon with the celebration. Entonces dice que esta historia, para enganchar a la gente, en realidad es muy dramática. La tienes que explicar con dramatismo, porque así la gente se engancha. Y el principal significado es que en cualquier ocasión, ya sea un encuentro, un cumpleaños, una boda, algo, es necesario producir una situación dramática, porque entonces empiezas a celebrar. Cuando empiezas a luchar con la ignorancia, con lo malvado, con la oscuridad, con el demonio, cuando empiezas a luchar, entonces también estás celebrando. Ella, cuando empieza la batalla, ya está celebrando. So this is the thing that we miss. When we are in the trouble, what we do in our life, we start to make us always down. We are worried. We got frustrated. We got depressed because of the troubles. But the goddess teaches, the Durga teaches to celebrate. Even when you are in trouble, you celebrate. You conquer. You will conquer. You believe with your power. So it says, we are worshipping goddess because we also believe in the power that is with us. So we say the blessings of God, the blessings of goddess, the blessings of mother is always with us. Entonces, esto es lo que necesitamos, que cuando estamos preocupados, cuando estamos con problemas, ver cómo la diosa celebra, la diosa te está mostrando, te está enseñando que celebres tu poder, que celebres porque tú vas a conquistar, tú vas a vencer, vas a ganar. Y por eso adoramos. Cuando adoramos a los dioses estamos creyendo profundamente en el poder que está en nosotros. Y esto es lo que cuenta la historia. Así que nos está enseñando la diosa a celebrar, celebrarte. So, as I said, in the dramatic story, there are, other than the king Mahishasur, there are many generals in the army of demons. So all the demons were killed also by the generals of the army of goddesses. So the main goddesses who actually killed the demons, conquered the evil, they are worshipped in the 9 days. In these 9 days, we worship one, means every day we worship the form of one goddess. So all goddesses are the form of goddess Durga. Entonces, la otra parte dramática de la historia es que Mahishasur, el rey de la armada, el rey de los demonios, tenía muchos generales en la armada y todos ellos fueron matados por la armada de diosas. Todos fueron conquistados por estas diosas. Y en estos 9 días lo que se está haciendo es adorar a la forma de Durga, pero cada uno de estos días es una forma diferente, un aspecto diferente, una forma diferente de ella, de Durga. As I said that about the Trinity, that Brahma, Vishnu, and Mahesha, similarly in the goddess also, in the Durga, Mahalakshmi, and Mahasaraswati are the 3 most powerful goddesses. They are same as the Trinity. So they are actually
same thing, one and the same thing, but as if to personify, to name it, we say it Mahalakshmi, Mahasaraswati, Ma Durga. Entonces, igual que he dicho la Trinidad antes, también para la diosa está Durga, está Mahalakshmi y Mahasarasvati para la Trinidad, que son los aspectos más poderosos y personifican lo mismo que hemos compartido anteriormente en el aspecto de la diosa. But at the end, Swamiji, all is Ma Durga. Yes. You know the trident, about the trident? El tridente, yes. Yes. So you'll see that Durga is holding the trident. So it has three things. In the one rod, there are the three blades. So it represents, like it says, the creation, the preservance, and the destruction, or the state of awakening, state of dream, state of deep sleep. So three things are always there, is the story. So Durga is holding that. And that comes, that in reality, that weapon is just a single rod. So Durga is holding that. So this is the main representation, that the truth is one, but it comes out as three or many. It depicts as, it can be, we in Vedanta we call it as Triputi. That when you see things, you are the seer, you are seeing things and seeing the object. So three things are happening. The seer, he is seeing, one is seeing, and means the work and the object that is being seen. So three things are there. So the three things forms this creation. So when in reality, in spiritual term, when you overcome this, means these three things are in reality just the one thing. So that is the representation of the trident. And when you overcome? Yes, with the trident, Goddess Durga actually killed Mahishasura, the king of the demons. Ok. El tridente, Durga va con el tridente en la mano, y el tridente son tres. Este tres aspecto, la Trinidad, el tres se repite. Tres es la creación, la preservar algo y la destrucción, pero también es el estado de despertar, de sueño y de sueño profundo, del que se habla en el Vedanta. Y también este tres siempre está allí. Así que Durga sostiene el arma. Y esta verdad de tres siempre aquí se ve, este tres, porque se ve aquel que ve, lo que es visto, el objeto que es visto y el acto de ver. Esto es forma de tres, está aquí en la creación, este tres. Entonces en la espiritualidad el tres se repite. Y con este tridente, con esta... trascendiendo esta Trinidad también, es que mata al demonio. Con esta arma es la que mata al demonio, como la que mata la ignorancia. So another beautiful story is there in Chandi, that scripture, about the story of Raktabij, another demon. It says there was a demon whose name was Raktabij. If you kill or cut, and when the blood comes out of the body of that particular demon, from each drop of the blood, the same demon
comes out. So if you cut a hand of the demon, so another hundreds of Rakta Bij will come. So then you have to deal with all these demons. So when you attack, in our life also, if you deal with one problem, when you overcome, means almost you deal with the problem, you'll find there are 10 other problems standing beside it. So it is the representation of Rakta Bij. Or another explanation is this also, that ego, our main, if you go in the spiritual way, we say ego is the representation of the Rakta Bij also. Dice, hay otra historia muy bonita con esto también, que es la del demonio Rakta Bij. Dice que de cada sangre que sale de su cuerpo, si lo atacas, cuando sale solo una gota, de cada gota de su sangre que sale del cuerpo, se crea un demonio igual que él. Otro Rakta Bij. Claro, si le cortas un brazo, se multiplica muchísimo él. Entonces, cada vez, y si los atacas, se multiplican y se multiplican. Entonces, esto representa como cuando atacas un problema y tienes 10 problemas detrás de él. Y otra explicación es sobre el ego, que es la relación con el ego y representa el ego, ¿no? Como lo intenta solucionar desde el ego y no se soluciona porque el mismo ego es el que está creando el problema. So to overcome it, Goddess Durga also needs to be very fearful. So she became so, she also had to be very cruel, in the form of cruel. So the sages, the ancient sages, they imagined of Mother Kali, that goddess incarnate in the form of Kali, then created a havoc on this army of demons and destroyed everything. So the Kali is so powerful and so vigorous. So sometimes it happens, you are dealing in life, you are dealing with the problems. So ultimately you lose your main essence, your values. You become a slave of solving the problems. In your life, you are just going on. So Kali also, Mother Kali also, after conquering all the demons, she continues to create havoc on this creation. She was continuing to destruct everything. So to stop her, to remind her of the beauty that she is just the incarnation of the goddess Durga, the beautiful mother. So Lord Shiva came there. So it says Lord Shiva is the husband of the mother. So Lord Shiva came there and he slept on the floor. So when the goddess Kali stepped on the chest of her husband, Lord Shiva, she suddenly regained, oh, what am I doing? I have already conquered everything. I'm not the slave of what I am doing, but I need to become, I need to hold my true divinity. So this is the story. So story is depicted in a very nice and dramatic way, in a storyful manner. I just tell you the very essence and the representation. Entonces, entonces la diosa Durga, la diosa, también puede tomar una forma muy, en todo su poder, también puede tomar una forma muy cruel. Y los sabios dieron la forma a eso de Ma Kali. Y con Ma Kali es el aspecto de mucho vigor y de este aspecto feroz y
y muy, muy energético, con la que mató toda la armada de demonios. Y es que a veces tratando de resolver tus problemas, no paras de resolver problemas, y está la acción, la acción, la acción. Y al final pierdes valores y esencia en esa forma de accionar, y la acción se vuelve esclava de resolver problemas. Entonces Kali, después de conquistar, después de matar todos los demonios, no paraba de accionar, seguía destruyéndolo todo, seguía accionando. Y entonces la historia cuenta que Shiva, su marido, sabéis que el aspecto, el marido de Kali es Shiva, bajó donde ella estaba, le hicieron bajar los dioses, y lo que hizo Shiva, al verla, ella que no paraba de bailar su danza, de conquistar, lo que hizo es tumbarse en el suelo, y cuando Kali bailando se dio cuenta que estaba pisando encima del pecho de su marido, dijo, wow, ¿no? Ahí se dio cuenta, paró y dijo, ok, ya he conquistado, ya no voy a volverme esclava de la acción, es tiempo de volver a la calma, es tiempo de parar esta acción. Y de esta forma, la historia que te explico es para que te conecte con la esencia de lo que quiere ser transmitido, con lo que representa para ti. This is the gross idea of the story, gross idea of the Mother Durga, the goddess. So this is the thing that we worship. We never say about the personified one. We say about the philosophical one. We always depict the things in our scriptures. The things are depicted in a very nice way, dramatic way. But again, when you praise the things, you'll find there is no personified God. That is the essence, the beauty that we hold. That is the truth that we hold, that we are, that is the real nature of us. So we need to live in this way. We need to worship, we need to care ourselves, we need to discover that truth that lies with us. Entonces, esto es lo que adoramos, no es una adoración personal, no es a una persona, es la filosofía, es la esencia que hay detrás. La historia puede ser más dramática, pero no hay lo que es, no lo entiendas como una cosa de una personalidad, sino la esencia. Es adorar a esa esencia de la historia, del significado que hay, adorar esa belleza, porque adorando esa belleza sostenemos esa belleza, vemos esa belleza, porque eso es lo que somos, te está reflejando lo que eres. Entonces así cuidas, así llevas la atención a descubrirte, a descubrir esa verdad en ti, a ver lo que eres, para estar en lo que eres. So I hope, Antonia, you love the story. Thank you so much, Swamiji. Thank you very much. This is Marta. Marta, hello Marta. Hello, hello. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you, Swamiji. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Beautiful story. So see you next day again. Very beautiful, Swamiji. I'm emotional. Nice story. And Thank you. Jai Bhagwan. Jai Bhagavan, thank you all. Gracias Jai a todos. Bhagavan. Thank you, Aditi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias. Jai, Thank Jai, you. Jai. Blessings. Qué hermosa.